നമസ്കാരം. 5 സെന്റിലുണ്ടാക്കിയ 3 നില വീട് എന്നത് മാത്രമല്ല ഈ കാണുന്ന വീടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഇതൊരു ഇരട്ട വീടാണ്. ഒരേ സൗകര്യമുള്ള 2 വീടുകൾ. അതുമാത്രമല്ല ഈ വീടിന്റെ പ്രത്യേകത, ഇതിന് ഒറ്റ മേൽക്കൂരയേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ ഉള്ളിൽ കിടപ്പുമുറിക്കും ടോയ്ലറ്റിനും മാത്രമേ ചുമരുകളും നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. പുറത്ത് കാണുന്നെല്ലാം സ്റ്റീൽ ഷീറ്റും ഗ്ലാസും ഇഷ്ടികയും എല്ലാം ചേർത്തുള്ള ചുമരാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം തുറന്നു കിടക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ. ഏകദേശം 30 മീറ്ററോളം ഉയരമുള്ള ഈ വീടിന്റെ 1ാമത്തെ നിലയും 2ാമത്തെ നിലയും 2 വീടുകളായി തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ പിൻഭാഗത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു കപ്പൽ നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും. വീടിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും നോക്കിയാൽ ഇത് 2 വീടാണോ എന്ന് സംശയിച്ചു പോയാൽ അതിൽ അത്ഭുതത്തിന് അവകാശമില്ല. ശരിക്കും ഇതിന്റെ മുൻഭാഗം ഇതാണ്. ഏറ്റവും താഴെയുള്ള പോർച്ചിന്റെ ഈ വശത്തൂടെ കയറിയാൽ 1ാമത്തെ നിലയിലെത്താം. കൂറ്റൻ വാതിലുകളാണ് അകത്തേക്ക് തുറക്കുന്നത്. നമുക്ക് അകത്ത് കയറുന്നതിന് മുന്നേ ഈ വശത്ത് കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കാം. ഇവിടെ മനോഹരമായൊരു സിറ്റ് ഔട്ട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കാണാം. നേരത്തെ താഴെ കണ്ട പോർച്ചിന്റെ തൊട്ടു മുകളിലാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ഇരിപ്പിടം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അല്പനേരം വിശ്രമിച്ച ശേഷം നമുക്ക് കൂറ്റൻ വാതിൽ തുറന്ന് അകത്തോട്ട് കയറാം. കയറി ചെല്ലുന്ന വിശാലമായ സ്വീകരണ മുറിയിലേക്കാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് യാതൊരു വേർതിരിവുമില്ലാതെ ചേർന്ന് കിടക്കുകയാണ് അടുക്കള. ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കിടപ്പുമുറിയും ടോയ്ലറ്റുമാണ്. കോഴിക്കോട് ചേവായൂരിലാണ് ഈ അത്ഭുത വീട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 2800 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് ഈ 3 നില വീടിന്റെ വിസ്തീർണം. നമുക്ക് ഈ വീട് വിശദമായി കാണാം. വില്ലേജ് മെനു ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. രണ്ടാമത്തെയും 3ാമത്തെയും നിലയിലേക്ക് ഈ കോണിപ്പടികൾ കയറിപ്പോവാം. 1ാമത്തെ നിലയിലുള്ള പോലെ തന്നെ വിശാലമായൊരു ഹാളും അടുക്കളയും ഒരു കിടപ്പുമുറിയും തന്നെയാണ് 2ാമത്തെ നിലയിലും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ നിലയിൽ കയറാതെ തന്നെ ഇവിടേക്ക് എത്താനുള്ള വേറിട്ടൊരു വഴിയുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു സ്വതന്ത്ര വീട് പോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഹൗസിന് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഈ നിലയിലും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണാം. ഇതിനു മുകളിലുള്ള 3ാമത്തെ നിലയിൽ ഒരു കിടപ്പുമുറിയും ഒരു ടോയ്ലറ്റും മാത്രമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
നമുക്ക് ഈ വീടിന്റെ നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ചും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് വീട്ടുകാരിയായ അഭിരാമിയോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം. So this house, it was my father's house, so it was for him that we designed it. So he had a few requirements that this house was based on. One of them was he wanted it to be two separate houses, to be so that initially it was to rent out. First floor was one house and ground floor was another house, and based on that a lot of the design decisions were made. So even if you see this house, it's like you can see the same utilities upstairs as downstairs. You have two kitchens, the entries are separate. So requirements were such that as a typical house there were 4 bedrooms and kitchens. So all of these had to fit in 5 cents of land. So to do that, a typical design would be where you have a ground floor and a first floor, and then that's the usual structure. So then the roof, there's nothing very interesting. So this house was designed, like I think one of the main things that we looked at was to make sure in this small piece, the small area, we were able to get the maximum amount of volume and space and light. I think light, ventilation, all of this was very important for us. So having all these heights are like double height spaces. So having this also was one of the main reasons I think this house feels so open and wide. The total area of the house is 2,800 square feet. So this house is designed as a 10 by 10 meter square. So it's just a very straightforward plan. There's no complication. One thing we try to reduce is the number of walls. So it's an open kitchen and living spaces, dining, everything is all one unit. So that way there's no, otherwise the minute you have many walls, you end up, the spaces get smaller. So to make it feel more open, we only kept walls where the bathrooms and the bedrooms were. Everything else is connected. Even the first floor and the ground floor have been connected by the double height space, and that kind of, as soon as you enter the house, you feel that volume because you enter and you're able to kind of connect to the uppermost level. So even our first floor, we have 2 bedrooms in the first. We were supposed to have 2 bedrooms in the first floor, but we've only kept 1 bedroom, and the last bedroom was moved to the highest floor, and we've moved that up at like a loft room. So there's a staircase which leads to that loft room, and because of all these levels, even our roof has been made differently. So what our roof is right now is, it starts from the topmost level, which is the water tank, and then it comes down as a single slope. Instead of a typical house, it will be maybe a 2-pitched roof or a 4-pitched roof and slope to the other sides. But here we have a lowest point and then a highest point. So the roof kind of comes down, and the roof is a very distinct feature in the house. You don't see it as much in the front. When you see from the back side, you can understand how the roof is quite high towards the back side. So I tried techniques which would make it cost effective, but it's not a cost effective house altogether. I wouldn't say the house totally came to around 80-85 lakhs totally. But that's also because we have a basement, we have lots of different additional costs that have come because of the requirements. But otherwise, we've tried to reduce the cost by following certain techniques. The walls, the external walls they're all exposed brickwork, and we use something called rat trap bond, which is a technique done by Laurie Baker, where the bricks are laid differently. So the total number of bricks are reduced by 20%. And it also increases the insulation in the house, so the heat reduces, and the amount of cement you use also reduces. So that is one thing we've tried here. Then we've not plastered certain areas, but as in at the end of it, we also realized that cost wise it's kind of similar. Of course, plaster wise you're reducing the area, but labor sometimes it becomes more intensive. Like for rat trap bond, because we left it exposed and because there's no plastering, the brickwork had to be very neat. When it's neat, it's the time taken is more, so our cost actually increased on the labor side. So I don't know if it's
it comes almost the same actually if you look at exposed versus plastered in cost wise, at least here. One thing we wanted were like long, very large windows. So immediately going for wood was not the option because wood would become very expensive. And again, you can't do very huge openings without the wood, with the wood being straight also. So we use steel. Mild steel is a very easy material to use that way, and it's faster, and we were able to design it the way we wanted to design it. And so in the front of the house, that's facing north, so the sun there is much less. So over there we have the entire area is two big glass windows with a big grid, and that is filled with glass. It's filled with, there's some pieces of wood inside. There's meshes mainly for the ventilation. Then we've also put this kadapa stone. Kadapa stone is the same stone we used for the flooring in the house. It's a little more cheaper, so that's what we've also used on the as a wall panel. So it's not using this much of glass is not cheaper than making a wall, but then going for steel definitely made it a little bit more cost effective for us. Because we have this many, when you calculate this number of openings and windows we have in the house, definitely the steel has helped with that, and also was more easier when it came to the design. So I think what was very important was that our grid was kept as it was, like our structure. So it's as you can see, it's a frame structure. So the house has as in the columns and the beams and all are very distinct. You can see them properly, and so it's like the house was even built that way. First the skeleton comes up, which is just the columns, beams, slabs, and then inside that we filled in the walls and windows and everything. Unlike a typical construction where as the wall is coming up, everything comes up together, this is done in stages. So that way the windows, doors are not taking any load. So here the doors, instead of making it smaller and dividing it, we wanted to maintain that outline frame of the columns and the beams. So we made the door that big, and so the door goes all the way up to the beam bottom. And again, if we were to use wood, this would have become very expensive. So instead we made a steel framework for the door, and on both sides we kind of sandwiched it with cement sheets which are waterproof, and that's been painted. So it serves the same effect, like the same purpose of a door, but it's also on a pivot. So there's no load taken by the hinges. There's no hinges as such. So it's just on a pivot, and so when you turn it, there's no load taken on the sides or anything, and it has a nice effect when you enter because it's so big and kind of opens into this very nice large space. എന്തായാലും ഏറെ പുതുമകളും വ്യത്യസ്തതകളുമുള്ള മനോഹരമായ ഒരു വീടാണ് ഇതെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയത്തിനും അവകാശമില്ല. ഈ വീടും ഈ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വില്ലേജ്മെനു ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.